Moiruri. Mwanahabari mwenza kwa lugha ya ishara ni Josephine Ouko. Asante sana kwa kuchagua Upeo wa TV47. Tumekutayarishia baadhi ya taarifa ambazo zimeweza kugonga vyombo vya habari. Lakini kwanza, hebu tupate taarifa ambazo tumezipa kipaumbele. Zaidi ya wabunge 80 wa Jubilee wamtetea naibu wa Rais William Ruto kuhusu kubanduliwa kwake mamlakani. Na kamwone alikuwa amewa huko barabara ya Kipsiko. Na katika makala maalum leo tunarejea mlima Elgon miaka 12 baada ya kuangamizwa kwa kundi haramu la SLDF, kubaini hali ilivyo. Na michezoni tutakujuza kuhusu timu ya wasichana ya Mukuru Talent FC inayotumia mchezo wa soka kuwaepusha wasichana dhidi ya kujihusisha na ukahaba miongoni mwa maovu mengine ya jamii. Asante sana kwa kutazama Upeo wa TV47. Taasisi ya uwajibikaji ya umma 6 pamoja na taasisi ya katiba almaarufu Katiba Institute mapema leo katika mahakama ya Milimani katika kesi ya kupinga kutawaliwa kwa huduma za kaunti na serikali kuu. Kwa mujibu wa taasisi hizo, wanasema kuwa huduma hizo zikitawaliwa ni kwa njia haramu. Kwa upande mwingine, mwanaharakati Upeo Mutata amedokeza kuwa kutawaliwa kwa kaunti ya Nairobi ni njia ya watu wachache kupata biashara ya tenda kwa kutumia njia za mkato. Uongozi wa kaunti ya Nairobi katika siku za hivi karibuni umekumbwa na changamoto si haba. Serikali ya kaunti ikiongozwa na gavana bila naibu kwa muda mrefu zaidi chini ya katiba mpya. Kutokana na kesi ya ufisadi inayomkabili gavana wa kaunti hii Mike Mbuvi Sonko, huduma kwa wakazi wa jiji zimeonekana kudorora, ambapo wafanyikazi wameandamana kwa kukosa malipo yao kwa wakati. Cha hivi karibuni ni hatua ya serikali kuu kwa ushirikiano na gavana wa Nairobi Mike Sonko kutia sahihi kutwaliwa kwa baadhi ya huduma za kaunti ambazo ni pamoja na huduma za afya, uchukuzi, huduma ya mipango ya jiji, miongoni mwa huduma zingine. Hatua hiyo imesababisha mashirika mbalimbali na wanaharakati kuelekea mahakamani kupinga mchakato wa kutwaliwa huduma hizo kwa kusema kuwa zoezi hilo lilifanywa bila kuzingatia sheria. Mratibu wa kitaifa wa shirika la uwajibikaji wa umma 9 Wanjiru Gikonyo anatueleza. Sovereignty is vested in the people of Kenya and the constitution requires there must be public participation in governance. So, the residents of Nairobi should have been consulted. Kwa upande mwingine, mwanaharakati mtetezi wa haki za umma Okia Omtata alitueleza kuwa hatua ya kutoa huduma hizi ni njia ya wachache kufaidi kutoka kwa kandarasi za kaunti hii kubwa nchini. What happened, and it's called the transfer of functions, was none other than the cartels that run this country seeing an opportunity to get in and take over the lucrative services that are under Nairobi County government. And that's why they've taken over those. If you look at what has been taken over, they have only taken over functions that involve a lot of money. We are very concerned because we know the national government is broke and they are looking for revenue wherever. And that is why KRA has moved so fast to collect the revenue. Taarifa kuhusu kutwaliwa kwa huduma hizo rasmi ikiwa imechapishwa katika gazeti la serikali na tarehe 17 ikiwa tarehe ya huduma hizo kuanza kusimamiwa na serikali kuu, huenda kesi iliyo mahakamani ikachukua muda mrefu kuamuliwa. Today we came to court seeking to injunct the process of transfer. We are disappointed but not surprised that the judge has refused to hear the petition for injunction. We've been given a date towards the end of the month, after which the Gazette notice will already be in force. This is a technical game. Kesi hiyo imeratibiwa kuendelea tarehe 26 mwezi huu katika mahakama kuu ya Milimani.
Kutwaliwa kwa huduma za kaunti ya Nairobi zikiwa zimechapishwa katika gazeti la serikali, swali linalosalia ni je, kesi ambazo zimewasilishwa mahakamani zitatekelezwa na kuweza kuamuliwa ili huduma hizi zisalie katika himaya ya kaunti ya Nairobi? Nikiripotia TV47 kutoka mahakama ya Milimani jijini Nairobi, jina langu ni Joash Onsare. Asante sana Joash Onsare kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kuwa kusambaa kwa virusi vya korona katika mataifa mengine kukiendelea kuzua hofu miongoni mwa Wakenya. Mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya anasema kuwa kamati maalum ya kaunti ya kushughulikia masuala ya dharura imeweka mikakati kabambe kukabiliana na virusi hivyo, huku chumba maalum kikitengwa. Karibu mwezi mmoja sasa tangu hofu ya korona kuzuka, inaendelea kuzua tumbo joto miongoni mwa Wakenya. Baraza la magavana likiongozwa na mwenyekiti wake Wycliffe Oparanya limeweka mikakati kabambe kukabiliana na janga hilo, huku Oparanya akielezea kuwa mpaka sasa hakuna yeyote ambaye ameathirika. As of 10th March 2020, Kenya has not had any confirmed case of COVID-19. To date, the county governments continue to enhance their capacity and preparedness for the disease. Wycliffe Oparanya baada ya kufanya kikao amedokeza kuwa katika kaunti tofauti kuna kamati maalum ya kaunti ya kushughulikia majanga ya dharura imetenga karantini ambapo yeyote atakayepatikana na ugonjwa huo atahudumiwa. There is the County Emergency Response Committee which has been formed in all the 47 counties. The county multi-agency emergency response committees are two-level healthcare, level 4 and level 5. The committee consists of the county governor, who is the chair, the county commissioner, the CC in charge of health, the CC in charge of finance, the CC public works, CC Education, Chief of Health, and the County Chief of Staff, and the County Police Commander. Kulingana na Oparanya, kwa sasa wafanyakazi wa kaunti wa afya wamepokea vifaa 5,000 vya kujikinga, huku kaunti ambazo ziko kwenye athari ya kupatwa virusi hivyo vikipokea vifaa 10,000. Oparanya ameelezea kuwa hakuna sababu ya kuwa na hofu yoyote kuhusu kuzuka kwa virusi hivyo. Aidha, Oparanya amewataka Wakenya kuwa safi na kujitenga na wale ambao labda huenda wana maradhi ya mfumo wa kupumua. We urge all members of the public to remain vigilant as the risk is still high and to continue taking precautionary measures such as basic hand and hygiene, safe food handling practices, and avoid close contact with people suffering from acute respiratory infections. Hofu ya corona, huduma za NHIF pamoja na kuzuka kwa nzige ikiwa ndio baadhi ya majanga yanayokumba taifa kwa sasa. Mkuu wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya ameshikilia kwamba serikali iko ngangari kukabiliana na majanga hayo. Paul Kirobi, runinga ya TV47, Nairobi. Asante sana Paul Kirobi kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kuwa kuna tishio la mkurupuko wa ukosefu wa afya njema ikiwa hali itasalia kama ilivyo kwa sasa katika kiwanda cha chumvi eneo la Magarini, kaunti ya Kilifi. Haya ni kwa mujibu ya wafanyikazi katika kiwanda hicho waliokuwa wakitoa lalama zao katika kikao kilichoandaliwa na Tume ya Kitaifa ya Haki za Kibinadamu KNHCR. Mkutano huo uliwaleta pamoja wafanyikazi wa kiwanda hicho kujadili namna ya kuboresha hali ya afya katika kiwanda hicho. Kulingana na Steven Hinzano, mmoja kati ya wavunaji wa chumvi katika kiwanda hicho, anasema changamoto kuu kwao ni uhaba wa vyoo, kwani vyoo vilivyo kwa sasa viko mbali na maeneo wanaofanyia kazi. Usafi nimeshaona kwamba kwenye mabirika au kwenye sehemu ambayo tunavunia chumvi kuna kosa vyoo. Na hata kama vyoo viko, lakini viko hatua ambao ni kama kilomita 1 ndio tupate choo kimoja hadi sehemu nyingine, na mabirika kwa mbalimbali. Kwa hivyo sisi ambao tunavuna chumvi tuna changamoto kubwa sana. Endapo hasa mtu anaposhikwa na haja ya choo, mara nyingine inakuwa shida kufuata choo. Sasa mtu anaacha ile, hawezi acha ile kazi yake kufuata choo ambayo iko mbali ya kilomita 1.
Kwa hivyo huwa mara nyingi watu wanatumia sehemu zile ambazo ziko karibu na ile chumvi, ambao ni hatari sana kwa afya ya binadamu. Brenda Dosia, kamishna wa tume ya KNHRC, anasema nia yao kuandaa kikao hicho ni kuwashirikisha wakaazi na wafanyikazi wa kuvuna chumvi kujadili kama mapendekezo yao katika ripoti hiyo yametekelezwa, hasa katika masuala ya haki za binadamu. We've been visiting other sites, other villages within the Salt Belt to disseminate a report that we launched in 2017. The report's genesis is 2006, where the Kenya National Commission on Human Rights held a public inquiry and was able to document various concerns and violations regarding human rights within the salt sector. And in 2017, the Commission was then able to undertake an audit of the same process, reviewing the 17 recommendations that it made in the 2006 report. So based on the audit of the 2006 report, of the 2006 public inquiry, a 2017 audit report was released, and that is what we've been disseminating along the different sites. We were able to engage with the public here in Gongoni. They have given us their feedback, the progress that they have seen, and the work that still needs to be done. And the improvement that we've noted is that now they actually have a platform through a liaison office that the citizenry is able to engage with the investors and make their table their issues and also make their proposals in terms of CSR projects. Wakazi hawa sasa wanaimani kuwa ripoti hiyo itatekelezwa katika kuinua hali za binadamu katika kiwanda hicho, huku tatizo la vyoo likishughulikiwa kuepusha na maambukizi ya maradhi. Nikiarifia TV47 kutoka maeneo ya Magarini, kaunti ya Kilifi, mimi ni Mohamed Abdallah. Asante sana kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kuwa licha juhudi nyingi za kuzuia mimba za mapema kutoka kwa serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali, visa hivi vinaripotiwa kuongezeka. Ripoti iliyozinduliwa hivi majuzi na Baraza la Kitaifa la Idadi ya Watu na Maendeleo likithibitisha kwamba msichana mmoja kati ya 5 hushika mimba za mapema. Mwanahabari wetu Zipora Omile anatufahamisha zaidi. Baadhi ya sababu zilizotajwa kuchangia kwa mimba ya mapema kwa muda mrefu ni umaskini, ndoa ya watoto, dhuluma ya kijinsia na elimu duni. Serikali pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali yamekuwa yakitekeleza mipango katika mashule kwa minajili ya kupunguza visa hivi. Hata hivyo, ripoti zimethibitisha kwamba kutokea mwaka 2008 hakuja kuwa na tofauti kubwa ya upungufu wa visa hivi, jambo ambalo limezua donda sugu miongoni mwa washikadau. Nilizungumza na baadhi ya Wakenya ili kupata tu maoni yao kuhusu suluhisho ambao huenda ikaweza kusaidia pakubwa katika kukabiliana na mimba za mapema. I would base it mostly on the parents, because even though the government will teach us and they have like the free condoms and kwa chemist you can get the P2s, but if you're like for the girls especially, if your mom can't talk to you about it, because I believe if my mom would have talked to me about this issue, I can learn more from her, you know. Most government, they always provide like these cheap condoms, like Sure condoms. They don't actually work. I prefer like the government provides like better condoms than the ones they provide right now. Parents are the ones who are supposed to tell their kids about the realities of life. Because you have to tell your kid that it's not good, it's real, it exists, plus the consequences. Probably that will help them to stop it because they will know what will come. Hayo ya kijiri, viongozi wa kaunti wamekuwa wakiendeleza programu mbalimbali mashuleni na kuchukua fursa ya kuongea na wanafunzi waziwazi kuhusu afya yao ya kijinsia. We are talking to our girls as plainly as it gets about their sex and sexuality and reproductive health, so that we can be able to deal with the issue of teenage pregnancy. And that is why we want to come back strongly as guiding to build that generation that will value themselves and will focus on what is important for society. Wahenga walishasema safari ndefu huanza kwa hatua ya kwanza. Ni tumaini ya kwamba matunda ya vita dhidi ya mimba za mapema yataweza kushuhudiwa na washikadau watazidi kuipigania bila kuchoka. Nikiripotia TV47, mimi ni Zipora Umile.
Bila shaka ni swala ambalo linafaa kuangaziwa zaidi ndiposa kuwezesha kupata suluhu. Kwingineko ni kuwa baada ya marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kukubaliana kuwa wananchi wa nchi zote wanaweza fanya kazi au biashara popote katika nchi hizo, wafanyabiashara wa Kenya wanalalamikia hasara kubwa wanayopata, kwani bidhaa nyingi za kutoka nchi ya Uganda na Tanzania zinafurika nchini. Zablon Masharia anatuarifu. Wafanyabiashara wa kuuza ndizi katika soko la Modhorwa wanalalamikia hali ngumu ya kufanya biashara kwa sababu ya baadhi ya wafanyabiashara kutoka nchini Uganda kuleta zao hilo nchini kwa wingi. Wakizungumza na runinga ya TV47, wafanyabiashara hawa wamesema kuwa Waganda wanaleta takriban gari 6 za ndizi kila siku, jambo ambalo linasababisha wauzaji kwenda hasara, kwani ndizi zao zinaoza kwa kukosa wanunuzi. Tunaenda tukileta ndizi ya Kenya, tukiweka hapa tunauza, tunakuta hakuna njia. Ya Uganda inamwaga magari 5, 6, 7. Bei yenye anauza ndizi kama hiyo unaona inachafuka, kwao ni shilingi 100, 150. Na Kenya hii ndizi tunanunua kwa shamba shilingi 300. Na ikiosea kwa soko tunauza mpaka shilingi 50. Hiyo ni hasara tupu sana ambayo tufai kuona Kenya yetu. Wakenya hawa wanadai kwamba maelewano yaliyokuwepo kati ya nchi za kanda ya Afrika Mashariki ya kufungua mipaka yao ili kuimarisha biashara yanamkandamiza Mkenya, kwani hawaruhusiwi kupeleka zao lao nchini Uganda. Faida yenye tulikuwa tunapata hatupati. Sasa zingine unakuja unapata ni mingi mpaka inakuchoma. Hii maneno walileta ati Jumuiya Mashariki ati soko huru, lakini sasa inatumaliza. Ukiangalia Wakenya hawaendi Tanzania, hawaendi Uganda. Kilio cha Wakenya hawa kinakuja siku chache tu baada ya wakulima wa mayai kulalamikia hali ngumu ya kufanya biashara, kwani mayai mengi yanatoka nchini Uganda. Zablon Masharia, TV47, Nairobi. Asante sana Zablon Masharia kwa taarifa hiyo. Ni swala ambalo limeweza kuibua hisia tofauti miongoni mwa wafanyabiashara na pia miongoni mwa Wakenya. Asante sana kwa kutazama Upeo wa TV47. Wasiliana nasi, tufuate katika mitandao ya kijamii pale Facebook @TV47 Kenya na pale Twitter @TV47 KE, na pia unaweza tazama taarifa hizi katika tovuti zetu. Pia zaidi tutumie jumbe zako katika nambari yetu ambayo iko kwenye runinga iko pembeni mwa runinga yako, ili uweze kutuwasilisha ama kutueleza baadhi ya taarifa ambazo tungeweza kuziandaa ama kukuandalia, na pia jumbe zako. Asante sana, na sasa tuweze kupata mapumziko. Welcome to Woodland Resort, carefully positioned in a tranquil environment to give guests an almost private stay with the advantage of being in a serene and spoiled surroundings. We have a tailored, bespoke and transparent travel itinerary that are personalized with individual guest preference. Our well-trained, warm and friendly service personnel attend to guests, offering them fresh traditional meals sourced locally and matched with our chef's culinary skills to ensure consistent and rushes feedback from our clients. Woodland Resort, for comfort and elegance. Located in the outskirts of Kitale town, Kitale Webuye Road, opposite St. Joseph's Boys Kitale. Hey, Sospitason, tumefutwa wote. Yawa, pia wewe? Tumeachiliwa. Si pia wewe unaweza anzisha biashara yako? Na hii economy venye iko tough sana. But not too tough for Mwananchi Credit. Tutafanya aje? Si niko na 5 good cars. We can get a quick logbook loan approved within 6 hours. Nataka kuanzisha salon na spa. Hii haitatosa. Si tuko na title deeds pay. We can still get more money using them.
Get a quick approval within 6 hours using your logbook or title deed. Do not get stuck. Call Mwananchi Credit today. Nilikwambia. You are a big smart joke. Mwananchi Credit. Investor in people. Asante sana kwa kuungana nasi katika Upeo wa TV47. Tuendelee na taarifa pale ambapo kufeli kwa chembechembe za kuzalisha damu mwilini husababisha ugonjwa wa uboho, yani kwa lugha ya kimombo bone marrow, hali ambayo imeathiri maisha ya Michelle Simiyu, mtoto wa miaka 7 kutoka eneo bunge la Kandunyi, kaunti ya Bungoma. Michelle hubadilisha damu kila baada ya mwezi mmoja, na kwa sasa familia yake inaomba msaada wa zaidi ya shilingi milioni 1 kusafiri nchini India kupata matibabu. Kulingana na mamake Michelle Juma, shida hiyo ya ugonjwa wa uboho ulianza mwanao akiwa na mwezi mmoja, na maisha yao yamesalia hospitalini kwa afya ya mtoto huyo. 2016 nikampeleka Kenyatta mwezi wa 4, ndio wakakonfirm ako na shida ya bone marrow transplant, inatakana afanywe bone marrow transplant, mifupa yake itengeneze damu. Waliniambia inatakana apelekwe India ama apelekwe Amerika ama South Africa, lakini sina uwezo wa kumsaidia atibiwe. Ni kila wakati hospitali. Akidhibitisha hali hiyo, muuguzi ambaye amemtibu Michelle tangu mwaka 2016 katika hospitali ya watoto ya rufaa ya Bungoma, Biros Matila, anataja kwamba suluhu ya kudumu ni kubadilisha uboho wa malaika huyo, kwani chembechembe za kuzalisha damu zilifeli. Suffering from a bone marrow problem. That is one of the bone marrow, the red stem cell cannot produce red blood cells. That is why every month she's running short of blood. So she's getting blood transfusions every month, and she gets more than 3 to 4 blood transfusions before discharge. So what the primary doctor said, the best remedy will be her to get bone marrow transplant. Aidha, Matila amedokeza kuwa hali hiyo huenda ikawa hatari kwa maisha ya malaika huyo anapowekwa damu kila kuchao. Right now she's 7 years. As she's growing, every time we are transfusing this girl. Blood transfusion is an emergency drug, fine, but it may also have its own side effects, transfusing every now and then. So my concern is just about her care. If only we could get a permanent solution once and for all, so that we get out of that issue of transfusing her every month. Kwa kufanikisha hilo, familia ya Simiyu yahitaji zaidi ya milioni 1 kusafiri nchini India kwa matibabu, hali ambayo imezalisha umaskini katika familia hiyo, wakisalia kuomba msaada kutoka kwa serikali na wenye heri njema. Transplant waliniambia inatakana kuanzia milioni 1 kwenda mbele, lakini sasa sijajua kabisa ni pesa ngapi. Sina uwezo wowote. Kama mtu yeyote ananisikia mwenye anaweza nisaidia, Mungu akambariki. Naomba nisaidie kwa huyu mjukuu yangu. Nimelala naye kwa hospitali, hata nimechoka kila mwezi kwa hospitali. Pesa yenyewe hakuna, nimeuza na shamba. Saa hizi hakuna kitu. Bado ugonjwa unaendelea tu. Wanje Sostin, TV47, Bungoma. Asante sana kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kuwa huenda wanafunzi zaidi ya 200 wanaofanya somo la matibabu kutoka chuo kikuu cha Uzima mjini Kisumu kukosa kumaliza masomo yao baada ya chuo hicho kufungwa katika kitengo hicho. Wanafunzi zaidi ya 200 wanaoendeleza masomo ya matibabu kutoka chuo kikuu cha Uzima mjini Kisumu huenda ndoto zao zikafifia baada ya chuo hicho kufungiwa katika kitengo cha kutoa mafunzo hayo. Kwenye kikao na wanahabari, usimamizi wa chuo hicho umelaani vikali hatua hiyo, huku wakisema wanaonewa kwani bodi ya kutathmini ubora wa mafunzo hayo iliwapa asilimia nzuri ya ubora kabla ya kubadilisha, hali ambayo kwa sasa imesalia kuwa kitendawili. That Uzima has been a victim of contradictory
recommendations from 2 regulatory authorities, namely Kenya Medical Practitioner and Dentist Council and East African Community Medical Practitioners and Dentist Boards and Councils, which seem not to respect each other's decision. That recommendation by East African Community Medical Practitioners and Dentist Boards and Commissions, councils, to have Uzima closed down and students distributed to other universities, which are already over-enrolled and have no space for them. And in addition, you cannot transfer medical students who are already in their clinical years. If that is done, the East African Medical Practitioner Board would be going against its own rules. It is not allowed. Kwa sasa wameapa kupeleka malalamiko yao kwenye bodi hizo, ikiwemo ile ya matibabu, ili kuona kama uamuzi huo utabatilishwa. Our beginning point is that appeal begins with the regulator. We raise the issues, then we request for a re-inspection. This is not new to Zima University College, and as you know, all over the nation, it is not the first university that has undergone this, and they have actually resolved it. So there is already light. There is already light. The East African Community Medical Practitioners and Dentists Council gave us 100% compliance. We have the minutes to prove that. Kwa sasa wamesisitiza kuwa chuo hicho hakijafungwa kama ilivyodaiwa hapo awali. Zima University is not closed. It's not closed. We have a challenge with one school. The school is School of Medicine. Daniel Dembede, TV47, kaunti ya Kisumu. Na tukisalia katika masuala ya masomo, na tuelekee katika kaunti ya Kisii, pale ambapo chuo kikuu cha Kisii kimekabidhiwa jengo jipya ambapo masomo ya wanahabari yatakuwa yakiendeshwa. Ni jengo ambalo limechukua miaka zaidi ya 10 kujengwa, huku chuo cha anuai cha Nayore kikijivunia wingi wa wanafunzi wanaojiunga na chuo hicho baada ya kutajwa kuwa chuo bora zaidi mwaka jana. Wanafunzi wa chuo kikuu cha Kisii wanaosomea masomo ya wanahabari wana kila sababu ya kutabasamu baada ya jengo jipya ambalo litatumika kwa masomo hayo kukamilika na kukabidhiwa uongozi wa chuo hicho na wahandisi husika. The buildings are what was agreed to in 2009. Of course, because of the delay and because of the procurement restrictions, we have worked within all the budgets prescribed and agreed to then, which has been challenging. Licha changamoto zilizowakumba, mhandisi Ero King anasema kuwa ufadhili walopata kutoka kwa serikali kuu ya Kenya imekuwa ya maana sana, kwani ni ndoto ambayo walianza kutekeleza miaka 12 iliyopita. The facilities are fully funded by the government of Kenya, and we've had to work within the context of government budgetary funding. And over the years, the pace at which we have worked has varied according to that funding. Our role was design of this facility, as well as coordinate the other teams, the consultants, as well as the contractor, and also to manage the contract on behalf of the client. This project started way back in 2009, and we are happy we've handed over this central block. Haya yanajiri wakati wito unazidi kutolewa kwa wakazi kukumbatia vyuo anuai katika kaunti hii ya Kisii. And I want to echo the government of Kenya for realizing that technical or vocational skills are the way to go. This time I'm seeing everybody is concerned about technical skills, and I'm appealing that soon or later we realize economic prosperity because of embracing technical skills. Nazuru chuo anuai cha Nyaore, na hapa na wapata wanafunzi wapo darasani kwa masomo ya ujenzi. Nilitaka kufahamu wanachokiunda. From Nyaore Youth Polytechnic, I'm doing a course called Building Technology. We are now constructing a project using an English bond. This project, or using this method,
It's so somehow difficult or expensive because you should use expensive materials and it takes time to construct it. Ndio wito ambao unatoka hapa katika kaunti ya Kisii, ikizingatiwa kwamba majuma mawili iliyopita kulikuwa na kongamano ambalo lililoleta pamoja vyuo anuai katika eneo hili la Nyanza, na hapa tuliko pia mwalimu mkuu ameeleza yote kwamba wanafunzi katika taifa hili la Kenya waweze kupatiwa nguvu ili waweze kutambua talanta zao. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kisii, mimi ni Wycliffe Siko. Na tukisalia tu katika masuala hayo tu ya elimu, ni mwezi mmoja na nusu tangu walimu kutoka maeneo mengine kuondolewa kaskazini mashariki mwa Kenya. Hata hivyo, masomo katika maeneo hayo bado yananawiri licha ya changamoto tele, hata baada ya tume ya kuajiri walimu TSC kutoa ilani kuhusu hali duni ya usalama kwa walimu. Wapo walimu wachache ambao wamesalia pale wakikanusha madai hayo. Ni zaidi ya mwezi mmoja tangu walimu kutoka maeneo mengine kuondoka eneo la kaskazini mashariki, tukio ambalo liliathiri viwango vya walimu katika shule nyingi, haswa shule za upili katika eneo nzima. Actually, their movement has greatly affected the teaching learning process in the school, but we were able to put some measures in place to see to it that the students are attended to well. Maelfu ya walimu waliondoka kaskazini mashariki mwa Kenya wamedokeza kwamba walitatizwa na ukosefu wa usalama ulizidishwa na vifo vya walimu watatu katika kata ya Saredhu, kaunti ya Garissa. Jeremiah, akiwa ni mwalimu wa kipekee aliyebaki katika shule ya upili ya wasichana ya Wajir Girls, anakanusha madai yaliyowasilishwa na tume ya TSC kwamba maslahi ya walimu yapo hatarini maeneo ya kaskazini mashariki. Alikuwa mmoja wa walimu 13 kutoka maeneo mengine nchini. It is good that we demystify the issue of insecurity to a certain region. Let us be sincere, Kenyans. We also have security agencies who are mandated with the work of safeguarding us as Kenyans. So the Minister of Education should work together with those agencies to ensure that education is not paralyzed in no distance. So matter of security, we are safe. Shule ya upili ya Wajir High, tunakutana na kijana huyu aliyerejea shuleni kuwafunza wenzake. Alikamilisha kidato cha 4 mwaka uliopita na kuibuka mwanafunzi bora zaidi. Katika darasa hili la kidato cha pili, anafunza somo la Kiingereza. Since I've realized that there is a mass exodus of non-local teachers from the county due to insecurity, then it is I'm obliged to then to deliver my service back to the society. Kuhama kwa walimu huenda kukaathiri wanafunzi wa kidato cha 4 kutoka eneo hili, licha ya shule katika kaunti hii kujaribu kuboresha viwango vya elimu. Matokeo ya mtihani mkuu huenda yakawa duni. The areas mostly affected, the subjects which are mostly affected are sciences. So but now we are comfortable with our 13 plus the remaining 15 teachers. We are able to meet ends meet. Ni matumaini ya wanafunzi na wazazi kutoka eneo la kaskazini mashariki kupata suluhu ya kudumu kuhusu hali tete ya masomo. Eneo hilo sasa linakumbwa na utovu wa usalama, hali duni ya barabara na ukosefu wa elimu bora. Esedin Haji, runinga ya TV47, kaunti ya Wajir. Wenyeji wa Kiandutu na ambao ni wanachama wa chama cha ushirika na mikopo SACCO chama 3B waliandamana wakilalamikia kile wanachotaja kuwa ni kunyanyaswa na wasimamizi watatu ambao walikuwa viongozi wa chama hicho. Weru Mwangi na taarifa zaidi. Wanachama wa chama cha ushirika akiba na mikopo cha 3B kutoka mtaa wa Kiandutu hii leo waliandamana wakikashifu kuporwa kwa pesa walizokuwa wameweka akiba walipokuwa wanafanya kazi na idara ya vijana humu nchini ya NYS wakati wa kusafisha mitaa duni. Wenyeji hawa wanasema wasimamizi watatu waliokuwa wamewachagua kwa nafasi za uongozi wamekuwa wakipola pesa zao bila ufahamu wao na baadaye wakatoweka. Wakati tulianza kazi tulikuwa member 330 na tulitekeleza hiyo kazi. Tulikuwa tunafanya kazi hapa Kiandutu ile ambayo ilikuwa NYS, na kila wiki tulikuwa tuna save 7 or 5 shillings
ambazo zilikuwa zinaenda kwa akaunti yetu. Baada ya hapo tulikuja tukaambiwa tuweze kuapply loans kwa sababu tulikuwa tunataka tuweze kujisaidia kufanya kitu kama biashara, kujiinua, watoto kwenda shuleni kusoma, vitu kama hizo. Lakini baada ya hapo the 3 executives walimaliza wakadisappear na hawakuweza kupatikana tena. Tulimaliza kuwatafuta lakini ilishindikana. Wanachama hawa wamesema kuwa walikuwa wanaweka akiba wakiwa na maono ya kuboresha maisha yao, ila wakaja kugundua kuwa viongozi wao walikuwa wanatoa pesa kisiri wakitumia majina ya watu ambao sio wanachama. Mradi haikutusaidia venye ilikuwa inastahili, maana sisi bado saizi tuko wale vile tu serikali ilitupata tukiwa hatujai inuka kiasi, na hizi pesa tulikuwa tumewekewa ndio hii kazi kiisha tuwe tumejiinua, na saa hizi tuko chini tu. Kwa savings zangu nilikuwa nianze kazi, niache kuwa mwananchi wa chini, nijisimamie, niache kutumiwa na watu vibaji. Watu wanatutumia vibaji, tunaishi kwa slum. Wameelezea hofu yao kuwa jasho lao walilofanyia kazi kwa miaka mingi huenda likaishia kwa mifuko ya watu wachache, huku juhudi zao za kutafuta msaada kwa ofisi mbalimbali zikikosa kufua dafu. So far 2017 walikuja withdraw wakatoa pesa kwa akaunti yetu 2.5 na wakapeleka ma CIC bila knowledge yetu sisi kuweza kujua. Baada hapa after 6 months wamerudisha ikiwa na 2.583 kumaanisha waliongeza tu shilingi 83,000 peke yake kwa zile pesa ambazo walichukua, na kulisofa zile pesa ambazo zenye saizi zimeondokana inaweza kuwa approximately 4 point something. Cause even tumejaribu sana ku request statement ya bank but they failed to produce. Sasa wakimtaka mkuu wa kitengo cha jinai humu nchini George Kinoti aingilie kati na kuona haki imetendeka. Kinoti mahali huko, tafadhali ingilia huku kwetu. Zika kaunti Kiadutu. Siam, ukuje utuchugusie pesa zetu ziko wapi? Wenye walikuwa hii benki ilipeana kiaje pesa zetu? Kulingana na msimamizi wa vyama vya ushirika, akiba na mikopo Dhika ya Magharibi, Catherine Mbuki, ambaye hakutaka kurekodiwa kwa kamera, amesema kuwa angetaka ukaguzi wa hesabu ufanyiwe kwa akaunti za chama hiki, kwani tangu shughuli zake zitolewe Nairobi na kuletwa mjini Dhika mwaka wa 2018 hawajawahi kuwa na shughuli zozote kutokana na mizozo ya uongozi, na kutokana na stakabadhi za benki za chama hiki alizotumiwa zinaonyesha wako na shilingi milioni 1.3. Wanachama hawa sasa wanatoa wito kwa serikali iingilie kati na kufanya uchunguzi na kuweza kutia mbaloni kwa maafisa waliohusika na wizi wa pesa walizokuwa wameweka akiba, wakiwa na matumaini ya kuboresha maisha yao. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka Kiandutu mjini Thika, mimi ni Weru Mwangi. Asante sana Weru kwa taarifa hiyo. Bila shaka tumefika awamu ya mapumziko, lakini hebu kwanza nisome baadhi ya taarifa ambazo mmeweza kututumia katika mitandao ya kijamii. Kuna Gedo Sedo anasema watching from Nakuru, pia kuna Kich Motua na Karo ambao wanasema wanatutazama wakiwa katika maeneo mbalimbali. Asante sana. Tunaenda mapumziko, lakini tutarejea na taarifa zingine zikiwemo za spoti. Wakati mmoja alikuwa hana maono wala ndoto katika masuala ya uongozi, ila kwa sasa yupo hapo na ananawiri. Na mimi initially nilikuwa nataka kwenda kutafuta kitu kingine kama ni ya senator ama kitu kingine. Lakini sasa kwanza kabisa tukaketi chini tukasema tungoje. Kareke Mbiuki anaenzi zaidi kilimo, biashara na familia. Lakini je, alianzia wapi? Sasa wakati nilinunua basi na zinafurahi. Zinaitwa Mark 1. Mark 1 is named, they are named after my son. Yes. My firstborn son, Mark. So nikajita Mark 1 Express, zikaanza kutoka Meru, Nairobi, Meru and back. Ungana nami Elizabeth Mutuku Jumatano hii saa 2 hadi saa 2:30 nikiangazia maisha yake.
Asante sana kwa kuchagua Upeo wa TV47. Na sasa kwa taarifa ambayo leo tumeweza kuiandaa kwa minajili ya masuala ya ardhi, tunaendelea kueleza kuhusiana na masuala ya ugavi wa ardhi kati ya ukoo wa Ndorobo na Soi iliyoibua hali ya tumbo joto maeneo ya Mlima Elgon na kupelekea kuchipuka kwa kundi haramu la Sabot Land Defense Forces, kundi lililodai kupigania ardhi yao na kuacha maafa ya zaidi ya wakazi 600 katika mapigano ya ardhi, zaidi ya wakazi 60,000 wakikimbia makwao kwa hofu ya usalama. Ni hali iliyolazimu serikali kutuma majeshi ya nchi kavu kuendeleza operesheni ya okoa maisha. Miaka 12 baadaye, mwanahabari wetu Boniface Baraza amezuru Mlima Elgon na kutuandalia makala yafuatayo. Ni katika kijiji cha Kipsigon, tarafa ya Kopsiro, eneo bunge la Mlima Elgon kwenye kaunti ya Bungoma. Tunakaribishwa na mandhari tulivu inayoashiria hali ya kawaida imerejelea miaka 12 baada ya wanajeshi kutuliza mashambulizi makali yaliyoendelezwa na kundi haramu la Sabot Land Defense Forces almaarufu SLDF. Miaka 12 tangia kutokomezwa kwa kundi haramu la SLDF, tunakita kambi maeneo ya Mlima Elgon ili kufahamu fika, je, maisha yakoje baada ya matukio ambayo yaliweza kuwapokonya uhai jamaa na ndugu au marafiki wa wenyeji wa maeneo haya, matukio yaliyopelekea maelfu ya wakazi kukimbia makwao kwa hofu ya usalama. Kundi hilo ambalo lilichipuza mwaka 2005 lilikuwa tishio kwa usalama wa wenyeji wa eneo hili, likihusishwa na uvamizi wa wenyewe kwa wenyewe, ubakaji, wizi pamoja na mauaji ya kikatili. Usipashirikiana nao walikuwa nakufamia wakati wote, usiku hata mchana, bora usipokuwa unashirikiana nao wakati ile, kwa sababu serikali haikuwa inafanya ulinzi wa kutosha, kwa sababu waliweza kuchelewa. Hawa ndio walikuwa na miliki sehemu hii, wangeweza kufamia wakati wote. Niliathirika pakubwa sana. Niliweza kuibiwa hata ng'ombe zangu, mbuzi, hata punda zote zikaenda, lakini nilivumilia. Sisi tunashukuru Mungu kwa sababu tuliweza kuathirika pakubwa sana, hatu kusoma na tulihitaji kusoma. Kwa sasa hata wakapoteza maisha, tukabaki yatima, ikabidi tueleke. Kwa mujibu wa ripoti ya Tume ya Haki za Kibinadamu nchini KNHRC, zaidi ya wakazi 600 waliangamizwa kukatwa na wengine kupoteza maisha yao kwa mtoto wa bunduki, huku zaidi ya watu 60,000 wakikimbia makwao kwa hofu ya usalama. Wazee wetu walikufa bunduki, wengine wakakufa kuchinjwa kisu, na hata wengine walienda na vichwa, hatukuwazika na vichwa. Mume wangu aliuawa mwaka wa 2017. Ilikuwa ni siku ya Jumapili, kanipigia simu saa 11, kaniulizia, mama, utoto umepika mboga gani? Kaambia nimepika sukuma. Kaniambia sitakula hiyo sukuma, acha nikutumia pesa uende ununue nyama kwa bucha. Nikaenda nikanunua nyama kwa bucha, nikapika. Kafikia saa 12, nilikuwa nimekuwa tayari. Tukaanza kula saba na watoto. Kafika saa 2 ya usiku, nikaanza kumpigia simu. Nitaka nimjue ako wapi. Hiyo Jumapili usiku huo hakukuja. Na tukaenda tu pole mpaka Kipsigon. Nikamwona alikuwa ameuawa kwa barabara ya Kipsigon. Walikuja usiku, niko kwa jikoni, mzee anatoka anaenda nyumba kubwa na anapigwa risasi. Singeweza kujua hao watu. Mashambulizi hayo yalitekelezwa na kundi la SLDF chini ya uongozi wake Wycliffe Matakwei, aliyeuawa mwaka 2008 kupitia operesheni ya kijeshi ya okoa maisha. Kukimu mahitaji ya kimsingi maishani imekuwa ni tatizo kwao, kwani hata kuwapeleka wanao shuleni imesalia kizungumkuti. Sina namna yote ya kulea watoto. Alafu kuna msichana mwenye aliandika form 4 mwaka jana, ananiambia, mama, hii sio credit yangu, nataka kurudi shule. Nikaambia, si unajua tu baba yako aliuawa, tutaanzia wapi tumalizia wapi? Na huyo sasa anaanza tu kulia. Najiuliza nitafanyaje Mungu? Kitu kingine ninaniambia tu, usikunye sumu kufa kama mume wako, kama jinsi mume wako alikufa. Kitu kingine inaniambia vumilia. Hili ni kaburi la aliyekuwa mmewe Wilbroda baada ya mauaji ya mtutu wa bunduki na kumwacha Wilbroda
kuwa mjane, matukio ambayo yanasalia kuibua kumbukizi na makovu yanayozidi kuvuja ni ugumu wa kuwalea wanao wachanga walioachiwa na waume zao. Kwa sababu sisi wamama hatuwezi kulipisha kisasi, na hatuwezi tukachukua bunduki, hatuwezi tukachukua panga. Kulipisha kwetu ni kuomba Mungu na kuomba serikali watupe msaada. Baadhi yao wamesimulia kukumbwa na wakati mgumu kuelezea wanao walipo baba zao pindi wanapoulizwa na wanao. Na kwetu hakuna baba. Baba alienda wapi? Nikianza kulia, mtoto msichana ambaye ni mkubwa kwa wao mapacha ananipangusia machozi, ananiambia mama pole pole. Kwa harakati hiyo na nyamaza kwa sababu mtoto amenipangusia machozi. Baada ya mzee kuaga inilazimisha niwache shule sababu maisha ilikuwa ngumu. Nikasaidia mama kufundisha jamaa wananifuata, ndio bado wanaendelea, bado tunang'ang'ana na mama. Lakini sijawahi kupata msaada wote kulingana na serikali. Nimeng'ang'ana, hata kuna siku nikaenda mpaka kwetu nikaambia mama maisha imenishinda ya kulea watoto. Mama akaniambia kila mjane ni kuvumilia. Nimerudi nikakaa na watoto, tumeishi hapa tukiwa na maisha magumu. Watoto wanaenda shule wanafukuzwa, wanaenda shule wanafukuzwa. Jitihada za kujaribu kutegua kitendawili cha mauaji ya jamaa zao hazikufua dafu, kwani walihofia usalama wao. Aliwawa kwa sababu alikuwa na ukweli wake, hajaunganika na hao watu wa mzitu. Na nikifuatilia nitawawa na watoto wakose wa kumlea. Nikawa na uoga, nikasema wacha nilee watoto kuliko kufuatilia mambo ya kesi. Tangia kuuawa kwa mmewe na kumwacha na watoto 11, maisha yamekuwa magumu, hali ambayo ilimshinikiza kuanzisha kundi lililowaleta kwa pamoja zaidi ya wajane 300 kufuatia kuuliwa kwa waume zao na kundi la SLDF. Nikaamua nitaenda kwa maid, nifanye mambo ya maid mwaka mmoja ndio nirudi nilea watoto, ama nitafanyaje? Wengine wanasema sijui tuolewe, lakini huwa nawaambia kwa sababu mimi ni cheledi wenu, wacha tuvumilie. Kuna siku moja Mungu atawakumbusha hawa serikali na watusaidie. Ona sasa hatuna mbegu, hatuna school fees, na pesa riko na hatupati kwa sababu sisi ni wajana, hatuendi mbali. Wazee ndio wanaingia kwa maofisi na sisi hatuna wakati wa kuingia kwa maofisi. Tunaomba watusaidie, wakuje, huyo mama akuja aongee na sisi, na aje na marafiki wengine, hata gavana akuje aongee na hao watu wa Emia. Mimi ni chairlady yao na watetea hao mama wenzangu kwa sababu najua uchungu ambao tunapitia. Najua majukumu ambao tunapitia tukiwa na shida mbalimbali, tukiwa na mambo magumu yasiyobebeka. Hata ukipatia mtu mwingine aweze akaishi kwako siku 3, ukimpea dakika 30 atatoroka. Ni bayana kuwa maisha katika maeneo haya yasharejelea hali ya kawaida, kwa wenyeji wakifungua mabuku ya kuandika historia nyingine upya, historia ambayo ni chanya ili wakaweze kufuta historia iliyokuwa hasi. Lakini haya yote yataweza kufanikishwa endapo watapata usaidizi kutoka kwa serikali ili kuona kuwa wanao wanaelekea shuleni na kuweza kuipa kisogo historia hasi ya mauaji ya mtutu wa bunduki, mauaji yaliyotekelezwa na kundi haramu la SLDF. Wanachama wa kundi haramu la SLDF waliosalia wamebadili tabia na kuwa wastaarabu na wanaishi kwa utangamano. Asilimia kubwa ya jamaa hao wakikumbatia kilimo, ila wengi tuliotangamana nao walidinda kuzungumza nasi. Tuliweza kuwasamea na sasa tunaishi nao vizuri, hatuna shida nao. Tuko tu sawa, maisha inaendelea vizuri. Hata wengine tumesamea, tunakaa nao, tunaishi nao vizuri. Ngaje kuna wale wangali na uchungu kwa sababu waliweza kuchinjwa masikio, waliweza kukatwa masikio. Hao ndio pia wangali na uchungu, lakini bado tunaishi nao vizuri. Lakini kwa sasa tunashukuru Mungu, tuko na amani. Watoto wetu tunaomba Mungu awasaidie waweze wakasoma, wasiwaadhirika kama sisi wakati huo. Boniface Barasa, makala ya makovu ya SLDF kwenye eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma.
Asante sana Boniface Baraza kwa taarifa hiyo. Bila shaka wakazi hao wanataka tu amani na ili waweze kusahau yaliyotendeka wakati huo. Na sasa tudunde viwanjani pale ambapo katika azma ya kuimarisha talanta na kupambana na maovu ya jamii, timu ya wasichana ya Mukuru Talent FC imekuwa ikitumia mchezo wa soka kuepusha wasichana na hali ama tabia mbaya za mtaani na kuhakikisha kuwa wanapata nafasi ya kuweza kushiriki katika kadanda na michezo zinginezo ili kuweza kuepukana na maovu. Hebu tazama. Kwenye makali ya jua kali la utosini, wachezaji wa klabu cha soka cha kinadada cha Mukuru Talent FC hujitokeza kushiriki mazoezi wakijiandaa kwa mechi za ligi ya kinadada division ya kwanza ambayo imeratibiwa kung'oa nanga baadaye mwezi ujao. Ni kilabu ambacho kilibuniwa mwaka 2014 kwa lengo la kuwaepusha wasichana wanaoishi mtaa wa mabanda wa Mukuru kwa njenga dhidi ya kujihusisha na visa vya kihalifu. Hatuko tunafanya mambo mzuri, tuko nayo tunategea. As a means of bado income tu. Because bado kuna time life ilikuwa imenifika mwisho, unaona mtoi yako hauna pesa ya food, unaona. But sasa inabakia wacha tu niende nifanye 1 2 kama kujiuza, tuseme tu wacha tu niongele openly kujiuza. Unapata at least ile yenye utapata ndio ulipe hao, unajua huko kwa nyumba bure, mtoto utamlisha nini, pia wewe unakula na unavaa, unaona. So tulikuanga group ya madem tunafanya hivyo. Mimi nilichenjingi, kuna beshi yangu mwingine hajakam, sisi tulikam tukajoin group. Sasa hapo ndio counseling ni kocha aliturudisha kwa timu, akatukansel akatuongelesha, akatuambia kama ni mambo ya do tuko tunasaidiana jinsi ya tipia yako stable, hata anaweza tuambia kila mwisho wa mwezi shika ido. Elizabeth Khisa aliwahi kuwa mraibu wa dawa za kulevya akiwa mkaaji wa Mukuru, ila kupitia kwa timu hii sasa ni mwanafunzi wa mwaka wa pili chuo kikuu cha Zitek jijini Nairobi akisomea stashahada ya hospitality management, akiwa miongoni mwa wachezaji wa klabu hiki ambao wamepitia changamoto kadhaa ikiwemo mimba za mapema na tabia za kihalifu. Hapa ghetto there are a lot of challenges. Unapata like in my family I got all parents both, but sasa hawakuwa na ile uwezo wa kuniprovidea. Hadi kusoma ilikuwa shida. In primary school nime struggle. Before nijue huko coach nilikuwa na mashida mingi sana, nilikuwa kwa hiyo drug, yeye ndo alinitoa huko akanichukua akanipeleka shule. Then from that point hobby yangu ilikuwa kucheza football. So nikaanza from primary level, akanichukua nikiwa class 7, akanijoinisha kwa team, nikaanza practice na wengine. Then from there I made it mpaka saizi nimesucceed. From kuchezea hii timu yake hii hapa nimesucceed up to level yenye saizi niko university, high school. Football ndio imenisaidia, coach pia amenisaidia, juu yeye ndo ameniconnect na hizo scholarship, shule zenye zinalipiwa watu scholarship through football. Hapa kuna takriban wachezaji 35, ila kwa sababu ya ugumu wa maisha ya mitaa ya mabanda ambapo wengi hujihusisha na shughuli mbalimbali ili kujikimu kimaisha, mkufunzi mkuu Amos Abongo anasema wengi huwa hawajitokezi kwa mazoezi, ikiwa ni miongoni mwa changamoto anazopitia licha ya kumaliza 4 katika msimu jana wa ligi ya division ya kwanza ya kinadada. According to performance, I cannot say that we perform badly. We are performing good. Isipokuwa those challenges maybe you cannot train together imefanya bado tuko kwa division 1. Otherwise saa hii tungekuwa tuko premier. And I'm expecting maybe God willing this year we can proceed there so that they can play nationwide because they were capable. Despite challenges, they were capable. But I think if we can get support from well-wishers or any donor to support this team so that they can get something after training, they can get how they can get living, earn living, I think we can go far.
Lengo kuu hapa lilikuwa ni kuwaepusha wasichana wa mtaa wa mabanda wa Mukuru dhidi ya kujihusisha na maovu ya jamii. Je, hili limefanikishwa hadi sasa baada ya miaka 5? To me, we have achieved because there is few ladies we are taking back to school. That is one. Some of them wamewacha kufuta bangi. Life yao at least hata kama wajapata vitu zingine ya maana, change from drugs, wamerudi wamekuwa sasa hawafuti bangi. Some of them you might find some of them are packing and already wengine wamewacha, but hatujafika kwa maximum yenye inatakikana. Mali ambayo tumefika, but we have changed few of them. Yeah. Even right now there is some who are going to school because of football. Mtazamaji, mchezo wa soka una nafasi kubwa tena sana kwenye jamii, na hapa katika eneo hili la Mukuru ni kwamba mchezo huu wa soka unawapa wasichana nafasi ya kujiepusha na maovu ya jamii kupitia kwenye timu hii ya soka ya Talent FC. Nikiripotia TV47 michezo, jina langu ni Bosco Ambunda. Asante sana Bosco kwa taarifa hiyo. Asante sana kwa kuchagua Upeo wa TV47. Ilikuwa awamu nzuri ambayo tuweza kupashana na kuweza kuambiana baadhi ya mambo ama kuweza kukuelezea baadhi ya taarifa ambazo tumeweza kukuandalia kwa leo. Nikiangalia pale katika mtandao napata mtu ambaye anaitwa Benta anasema anatutazama kutoka Dubai. Pia kuna Alfred anasema anatutazama kutoka Kisumu. Asante sana kwa kuchagua televisheni yako ya TV47. Jina langu ni Salome Muiruri na mwanahabari mwenza kwa lugha ya ishara ni Josephine Auko.